Hello, welcome back to this channel. We will discuss example of Bernoulli's differential equation. Example, solve x dy by dx is equals to y minus root y. આપણે આ ઇક્વેશનનું બર્નોલીઝ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન મેથડથી સોલ્યુશન મેળવવાનું છે. લેટ્સ સી સોલ્યુશન. Bernoulli's differential equation નું ફોર્મ dy by dx plus py is equals to qy raised to n નું છે. તો આપણે આ જે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે એને dy by dx plus py is equals to qy raised to n માં કન્વર્ટ કરીએ. સિમ્પ્લિફિકેશન આપીએ ઇક્વેશનને. y ને આલી સાઈડ લઈ આવીએ. x dy by dx minus y is equals to minus root y. સિમ્પ્લિફિકેશન આપીએ. dy by dx બનાવવું છે તો આખા ઇક્વેશનને x વડે ડિવાઈડ કરી દઈએ. That implies dy by dx minus y upon x is equals to minus root y upon x. બર્નોલીઝ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનના ફોર્મમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું. dy by dx plus py is equals to qy raised to n. અહીંયા y raised to n એટલે રૂટ y છે. તો આ ઇક્વેશનને આપણે રૂટ y વડે ડિવાઈડ કરી દઈએ. That implies 1 upon root y dy by dx minus y upon x into root y. root y cancel એટલે root y upon x is equals to minus root y upon x. Now root y equals to કંઈક એઝ્યુમ કરી લઈએ. Take root y equals to z. Take root y equals to z. Derivative with respect to x કરીએ. 1 upon 2 root y into dy by dx is equals to dz by dx. Root y નું 1 upon 2 root y dy by dx is equals to dz by dx. આ બે વેલ્યુ ઇક્વેશનમાં પુટ કરી દે. રૂટ y ઇક્વલ્સ ટુ z એન્ડ 1 upon 2 રૂટ y dy by dx is equals to dz by dx. ઇક્વેશનમાં પુટ કરી દે. That implies to dz by dx minus z upon x is equals to minus 1 upon x. 2 dz upon dx minus z upon x is equals to minus 1 upon x. સિમ્પ્લિફિકેશન આપીએ. ઇક્વેશનને 2 વડે ડિવાઈડ કરી દઈએ.
That implies dz by dx minus z upon 2x is equals to minus 1 upon 2x. That implies dz by dx minus z upon 2x is equals to minus 1 upon 2x. આ ઇક્વેશન છે લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન બની ગયું. dy by dx plus py is equals to q. એ ટાઈપનું ફોર્મ બની ગયું. તો આ ઇક્વેશન છે લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન બની ગયું. ધીસ ઇક્વેશન ઇઝ લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન. dz by dx minus z upon 2x is equals to minus 1 upon 2x and dz by dx plus pz equals to q. આ બે ઇક્વેશનને આપણે કમ્પેર કરીએ તો p મળશે -1 upon 2x and q મળશે q equals to -1 upon 2x. Integration of p dx is equals to integration of -1 by 2x dx is equals to -1 by 2. આગળ લઈ લઈએ -1 by 2 integration 1 by x dx. वन अपॉन x નું ઇન્ટિગ્રેશન થશે log x is equals to -1 by 2 log x is equals to -1 by 2 log x. log ની આગળ -1 by 2 છે તે ઉપર જશે is equals to log x raised to -1 by 2 is equals to log x raised to -1 by 2. Integrating factor is equals to e raised to integration of p dx is equals to e raised to log x raised to 1 by 2 log x raised to -1 by 2. સિમ્પ્લિફિકેશન આપીએ e log e1 થાય is equals to x raised to -1 by 2 is equals to x raised to -1 by 2. e log e1 થશે is equals to x raised to -1 by 2 is equals to 1 upon root x 1 upon root x. The solution of given equation is z into integrating factor is equals to integration of q into integrating factor into dx plus c. That implies z into e raised to integration of p dx is equals to integration of q into e raised to integration of p dx into dx plus c. z into integrating factor એટલે e raised to integration of p dx is equals to integration of q into e raised to integration of p dx into dx plus c. q and e raised to integration of p dx ની વેલ્યુ પુટ કરી દઈએ. That implies z into 1 upon root x is equals to integration of -1 upon 2x into 1 upon root x dx plus c. z into 1 upon root x is equals to integration -1 upon 2 root 1 upon 2x
into 1 upon root x dx plus c. -1/2 આગળ લઈ લે ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ -1/2 ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 1 upon x ની 3/2 પાવર ઇન્ટુ dx પ્લસ c. x પ્લસ 1 upon 2 3/2 -1/2 integration 1 upon x raised to 3/2 dx plus c. x raised to 3/2 ऊपर जैसे तो x raised to -3/2 is equals to -1/2 integration x raised to -3/2 dx plus c is equals to -1/2 integration of x raised to -3/2 dx plus c. इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू -3/2 एक घात વધશે અને નીચે એ જ આવશે તો x રેસ ટુ -3/2 + 1 upon -3/2 + 1 is equals to -1/2 -3/2 + 1 is equals to -1/2 x रेस टू -1/2 upon -1/2 plus c -1/2 -1/2 cancel out થશે is equals to x raised to -1/2 plus c is equals to x raised to -1/2 plus c. सिम्प्लिफिकेशन आपीए is equals to 1 upon root x plus c is equals to 1 upon root x plus c is equals to 1 upon root x plus c. Therefore, z into 1 upon root x is equals to 1 upon root x plus c. Z into 1 upon root x is equals to 1 upon root x plus c. Z into 1 upon root x is equals to 1 upon root x plus c. Z ની વેલ્યુ પુટ કરી દઈએ Z ની વેલ્યુ પુટ કરી દઈએ રૂટ y into 1 upon root x is equals to 1 upon root x plus c. Root y into 1 upon root x is equals to 1 upon root x plus c. 1 upon root x by side थी कॉमन काढी कैंसल आउट करिए that implies root y equals to 1 plus c x raised to -1/2 root y is equals to 1 plus c x raised to -1/2 root y equals to 1 plus c x raised to -1/2. This is the solution of given equation. Now next example.
Example solver. X square minus xy into dy plus y square into dx is equals to 0. આ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનનું આપણે બર્નોલીઝ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન મેથડથી સોલ્યુશન મેળવવાનું છે. લેટ્સ સી સોલ્યુશન. ઇક્વેશનને બર્નોલીઝ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનનું ફોર્મ dx upon dy plus px is equals to qx raised to n ના ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. આખા ઇક્વેશનને dy વડે ડિવાઈડ કરી દઈએ. ધેટ ઇમ્પ્લાઇઝ x સ્ક્વેર માઇનસ xy પ્લસ y સ્ક્વેર dx upon dy is equals to 0. સિમ્પ્લિફિકેશન આપીએ. y સ્ક્વેર dx upon dy પ્લસ x સ્ક્વેર માઇનસ xy is equals to 0 implies y square dx upon dy plus x square minus xy is equals to 0. સિમ્પ્લિફિકેશન આપી x સ્ક્વેરને સામેની સાઈડ જવા દઈએ. That implies y square dx upon dy minus xy is equals to minus x square. Y square dx upon dy minus xy is equals to minus x square. Simplification આપીએ. Now this equation divided by y raised to 2. ઇક્વેશનને y સ્ક્વેર વડે ડિવાઈડ કરીએ. That implies dx upon dy minus x upon y is equals to minus x square y raised to minus 2. સિમ્પ્લિફિકેશન આપીએ. x સ્ક્વેર વડે ઇક્વેશનને ડિવાઈડ કરીએ. x raised to minus 2 dx upon dy minus 1 upon xy is equals to minus y raised to minus 2. x square dx upon dy minus 1 upon xy is equals to minus y raised to minus 2. Now 1 upon x is equals to z assume કરી લઈએ. Take 1 upon x, that means x inverse is equals to z. Take x inverse is equals to z. Differentiation with respect to y કરીએ. Minus 1 into x raised to minus 2 dx upon dy is equals to dz upon dy. Minus 1 આગળ આવશે. x raised to minus 2 is dx upon dy is equals to dz upon dy. આ બે વેલ્યુ ઇક્વેશનમાં પુટ કરી દઈએ. x ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ zn માઇનસ x રેસ ટુ માઇનસ 2 dx upon dy ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ dz upon dy. ઇક્વેશનમાં પુટ કરી સિમ્પ્લિફિકેશન આપીએ. માઇનસ dz upon dy માઇનસ z upon y ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ y રેસ ટુ માઇનસ 2 માઇનસ dz upon dy માઇનસ z upon y
इज इक्वल्स टू माइनस वाई रेस टू माइनस 2. सिम्प्लिफिकेशन आपीए बे साइड थी माइनस कॉमन काढ़ी कैंसल आउट करिए तो इट इम्प्लाइज dz अपॉन dy प्लस z अपॉन y इज इक्वल्स टू y रेस टू माइनस 2. तो इट इम्प्लाइज dz अपॉन dy प्लस z अपॉन y इज इक्वल्स टू y रेस टू माइनस 2. आ इक्वेशन है ते लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशनનું फॉर्म बनी गયું. This equation is linear differential equation. This equation is linear differential equation. dz upon dy plus z upon y is equals to y raised to minus 2 and dz upon dy plus pz is equals to q. બે ઇક્વેશન ને કમ્પેર કરીએ. p મળશે 1 upon y and q is equals to y raised to minus 2. Integration of p dy is equals to integration of 1 upon y dy. 1 upon y નું integration log y is equals to log y is equals to log y. Integrating factor is equals to e raised to integration of p dy. Integration of p dy ની વેલ્યુ પુટ કરી દઈએ is equals to e raised to log y is equals to e raised to log y. સિમ્પ્લિફિકેશન આપીએ e log e1 થશે is equals to y. e log e1 is equals to y. The solution of given equation is z into e raised to integration of p dy is equals to integration of q into e raised to integration of p dy into dy plus c. e raised to integration of p dy and q ની વેલ્યુ પુટ કરી દઈએ. z into y is equals to integration of y raised to minus 2 into y dy plus c. y raised to minus 2 into y raised to minus y is equals to integration of y raised to minus y dy plus c. Is equals to integration of 1 upon y dy plus c is equals to integration of 1 upon y dy plus c. Integration of 1 upon y dy plus c. वन अपॉन y નું integration log y is equals to log y plus c
is equals to log y plus c. Therefore, z into y is equals to log y plus c. Z into y is equals to log y plus c. Z ની વેલ્યુ પુટ કરી દઈએ 1/x. That implies 1/x into y is equals to log y plus c. Y upon x is equals to log y plus c. Y upon x is equals to log y plus c. This is the solution of given equation.